Canal Futura e SESI apresentam Je m'appelle Corinne Dad. Je suis élève de la 10e année et j'ai 16 ans. Je m'appelle Pierre El Serafi. Je vis à Toronto, Ontario, Canada. Ce qui est spécial au Canada, nos forêts, les forêts boréales qui se trouvent au nord, c'est unique, je trouve. Le Canada est un grand pays avec peu de gens et la plupart des gens vont habiter plus dans le sud, proche de la frontière. La nature est très présente autour de nous, même dans la ville, et il y a beaucoup de parcs. Toronto, c'est la plus grande ville ici au Canada et puis vraiment, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on retrouve de tout. C'est un pays multiculturel dans le sens que il y a plusieurs gens venant de plusieurs coins du monde et tout le monde est intégré dans un seul milieu, le Canada. Je dirais que le Canada est un pays où tout le monde est égal. Tout le monde peut être accepté. Accueillant, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent s'identifier comme Canadiens. Ou même si tu es né dans un autre pays, je crois que tout le monde peut dire « je suis Canadien ». Oui, définitivement, je trouve que le Canada est mon pays. Je venais ici il y a 2 ans et demi, je pense. J'ai venu à la ville de Toronto tout de suite, donc j'ai resté à Toronto pendant 2 ans et demi. Je suis allé à cette école depuis 2 ans et demi. Nous sommes situés à Monseigneur de Charbonnel, une école catholique francophone. In Ontario, there are 4 public school boards, right? There's a secular board, a Catholic board, then there's a French secular board, and a French Catholic board. So all of those are public. Au Canada, l'éducation est un droit. C'est quelque chose, je trouve que ce n'est pas optionnel. C'est étrange de voir quelqu'un qui ne va pas à l'école. L'éducation est une valeur très grande au Canada. Tout le monde a le droit d'aller à l'école. Je vais parler de l'art. Pour moi et pour beaucoup de gens dans le système d'éducation du Canada, l'art est très important. Ça représente l'accueil parce que le Canada est un pays très ouvert et il y a beaucoup de gens d'autres pays et c'est très multiculturel. Vous parlez de l'environnement et comment les personnes dans l'éducation canadienne aident les élèves à comprendre l'importance de l'environnement et comment respecter l'environnement. Okay, donc je vais vous montrer ici la photo des les sports au Canada. Et puis vraiment, les sports ont vraiment un rôle très important au sein de l'éducation au Canada.
In Canada, 95% of people send their kids to public schools. We have a really long commitment to public education. We had public education before we were a country. There's no elite. Everyone has the right to the same education. The history of Canada and Ontario are based on two key principles. One, excellence in public education, and secondly, equity, meaning that every child has the right to an excellent public education. These have been foundational pillars for public education in this country and indeed in this province from the mid-1800s when we really just got started because, as you know, Canada became an entity in 1867. The vigils are very, very strong, so it's them who have the ability to kind of change the social order inside the school. And indeed, when you look at the results that Ontario students achieve, we are regularly recognized for excellence in results and equity in results. That despite the fact that we are also a country with a lot of immigrants. Ma mère, qui est d'origine palestinienne en fait, elle était née au Palestine, mais dû à la guerre, elle a dû immigrer au Liban. Aussi, puisqu'elle commençait à perdre sa vue, la médecine n'était pas assez avancée au Liban qu'elle était au Canada, donc cela l'a poussée à venir vers le Canada. Et justement, en 1989, elle a immigré au Canada. Mon père, d'origine irlandaise, il est né en Irlande. Aussi, des mêmes raisons, il a commencé à perdre sa vue. Le travail était, disons, meilleur au Canada, donc il est venu au Canada afin de pouvoir travailler et de pouvoir procurer pour sa famille. Et justement. Pour moi, personnellement, c'était facile parce que je savais l'anglais et le français quand je suis venu. L'école est... Tu n'as pas besoin, c'est très facile d'être dans l'école parce que tu as beaucoup de gens de différentes cultures. Donc, ils viennent de partout dans le monde. Donc, tu as différentes races, différents groupes ethniques, différentes langues partout dans l'école. Different provinces are different, so Ontario in particular is the most diverse and the most... But I think that because it's valued in Canada, because it's an assumption as a value, that diversity is a good thing, and we're proud of the fact that we are a multicultural country, that we've come together from all these different parts. Bien sûr, puisque Toronto est plutôt une ville anglophone, mon anglais est exercé dans la société elle-même. À la maison, j'essaie de renforcer mon arabe. En fait, c'est mon grand-père qui m'a poussée vers l'arabe, puisque c'était une de ses valeurs afin de passer la langue maternelle envers ses enfants. Et le français, c'est aussi parmi une des valeurs de ma mère. Donc, elle a voulu passer cette valeur vers moi, donc elle m'a inscrit dans une école française catholique. Donc ici, à Monseigneur de Charbonnel, officiellement, tous les cours sont donnés en français. Donc vraiment, c'est un apprentissage qui est francophone. Sauf que puisque nous sommes dans un milieu anglophone, souvent dans les couloirs, on entend les élèves qui vont parler en anglais. Il y a des gens qui pensent que c'est moins bon. Moi, je pense que c'est bien du fait que les gens sont bien versés en deux langues. Je pense que tout dépend de la façon d'enseigner. Alors, lorsque les élèves arrivent ici, on essaie de détecter très tôt ceux qui ont des déficiences linguistiques. Et on offre de l'aide supplémentaire pour les mettre à niveau, au point où ils pourront suivre, parce que vous comprenez que si la langue d'enseignement est le français et que vous êtes déficient en français, c'est évident que dans les autres matières, vous aurez des problèmes pour suivre. Non, c'est pas une mutation parce que c'est pas un changement dans les bases de l'ADN. C'est simplement des morceaux de chromosomes qui se détachent et qui changent de place. Ça, c'est un chromosome. La politique ontarienne, c'est de placer l'élève avec son groupe d'âge. Alors, malgré le fait que l'élève a 14 ans, peut-être que son niveau de scolarité détermine qu'il fonctionne au niveau de la 4e année,
nous avons quand même tendance à le placer en 9e année avec d'autres élèves de 14 ans. Donc, ça crée un grand déséquilibre en salle de classe. De chaque côté, je pense que... La mentalité, c'est toujours que ceux qui nécessitent plus d'apprentissage ou qui ont besoin de plus d'aide, l'idée, c'est de travailler fort pour qu'ils puissent se remettre au même niveau que tout le monde d'autre et rejoindre leurs camarades dans les mêmes classes que tout le monde. We believe that you cannot say you're excellent system if there's no equity. You cannot say you're good if clustered at the bottom are identifiable groups like minorities or immigrants or boys, if they are children from poor backgrounds. If they are at the bottom, you do not have an excellent system. We believe that excellence and equity must go together. With that philosophy then, we have a system of putting all kids in the regular school. What you need is you need an effective principal at every school, and you need a kind, effective teacher in every classroom, a teacher that cares and you know, absolutely understands you know, pedagogy and relationships. That's when you really make the biggest impact, because teacher effectiveness trumps everything. You know, race, gender, socioeconomic background. You put a great teacher in front of a class, that's when you're going to get the best results. Well, I think we do pretty well in terms of the sort of gap in Canada is, and not as wide as it is in some countries in terms of the, you know, between the sort of high-performing and low-performing students. I mean, actually, newcomers to Canada, in the, you know, on average, do better than Canadian-born students. They're more likely to go to university, but that's not all newcomers. It depends where you come from when you come to Canada. Only 60% of students from Latin America who begin 9th grade finish high school within 5 years, right? The other 40% either leave the school system or it takes them longer to finish. That's the correct interpretation of the data. On the other hand, other groups of immigrants, like immigrants from East Asia, some immigrants from Eastern Europe, either their rate of graduation is either similar to English-speaking Canadians or better than English-speaking Canadians. Moi-même, je suis immigrant, je ne suis pas né dans ce pays, donc je connais, je comprends la mentalité et je sais que les élèves ont besoin de travailler fort parce que la compétition est très grande. L'université, c'est pas facile, mais dès la 7e année, on les identifie et on travaille très fort avec eux justement pour que lorsqu'ils commencent la 9e, qui est le secondaire, ils sont plus ou moins au même niveau que les autres. On veut justement que tous les élèves aient la même chance de réussir, d'être admis aux universités ou au collège que les autres, si vous voulez. So what you have in terms of immigration in Canada is a big disparity between certain groups of immigrants. So how do you explain that disparity? Well, one way in which you explain that disparity is that there are certain groups that come into Canada into already built social networks. So immigrants from East Asia are a good example. In a city like Toronto, there are very well-established social networks that provide things like tutoring and that supplement public schooling and that allow for people who belong to those communities to succeed in schools because they belong to very well-established social networks. So what you have, in a way, is a disparity that PISA cannot reflect for you, right? That when you aggregate and you start comparing immigrants and non-immigrants, in PISA terms, it seems as if there's no difference. But what you have in the ground when you start disaggregating is this stark difference between different groups of immigrants, between when they came, between you know, what grades are they going to, and so on and so forth. Mes parents voulaient comme sacrifier tout pour nous. Donc, ils ont sacrifié le bon emploi. Mon père était l'équipement manager de McDonald's dans tout l'Égypte, ce qui est un bon emploi et avec un grand salaire. Ma mère aussi, elle était le directeur de cabin crew dans Egypt Air, donc était entre bon emploi. Ils ont sacrifié tout ça pour aller ici, avoir de la sécurité sociale. Et l'éducation ici est
c'est une des valeurs qu'il voulait comme aller ici parce que l'éducation ici est très bonne. So people come from all over the world, and they come from all over the world with, a lot of them come here for their children. They actually come so their children can have better lives. They come with a kind of dream for their kids. You know, doctors somewhere else, they'd be taxi drivers in Canada so their kids can go to school and be successful. And they all come with different values. They all come with different ideas about how education should work, and that's the hard part. Les chromatideurs, s'ils sont toujours ensemble, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait la deuxième division méiotique. Oui. Alors, c'est quoi la différence majeure entre la division réductionnelle et la Je pense que la meilleure chose à propos de l'éducation au Canada, c'est que c'est gratuit. Donc, c'est inclus dans les taxes et quelle que soit ta situation financière, tu peux aller à l'école et tu es garanti d'avoir ton diplôme du secondaire si tu continues tes études. Donc, tout le monde est égal à ce niveau et tout le monde a une chance de faire quelque chose dans la vie. Et même si tu viens d'un milieu plus pauvre, si tu es bon à l'école et tu t'appliques, il y a plusieurs bourses que tu peux avoir et il y a également du soutien financier que tu peux avoir si tu veux faire des études postsecondaires, donc aller au collège ou à l'université. Comme toutes les personnes, je réveille et prends mon autobus pour aller à l'école. Donc, premièrement, pour aller à l'école, tu as deux méthodes. Donc, tu peux prendre le bus scolaire ou tu peux prendre le transport en commun. Et c'est très facile de venir ici. Tu arrives à propos 8h20 et tu mets les choses dans ton casier et tu attends pour la cloche pour la première période. À l'école, je crois que c'est des journées de 6 heures environ. Nous commençons à 8h30 et terminons vers 3h. J'aime toujours apprendre des choses nouvelles, spécialement à l'école. Spécialement dans le cours de maths, nous apprenons toujours des affaires nouvelles. J'adore le cours d'histoire. C'est une de mes matières préférées, ainsi que le français et l'anglais. I guess action that Jerry did to disturb the universe. We know we discussed yesterday the universe is the actual school. Is there anything else we want to add to the theme of disturbing the universe? Or? Surtout ceux qu'il y en a qui veulent apprendre et il y en a beaucoup qui ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas être à l'école. Alors je crois que la société en tant que telle a un bon respect pour les enseignants puisqu'il y a une perception que c'est très difficile. Puis je dirais que cette perception-là n'est pas complètement fautive. Cela peut être très difficile d'avoir un rapport avec les élèves. Et je crois que ma réussite en tant qu'enseignante, c'est oui, je dois leur convoquer ou leur donner de la matière, leur enseigner comment faire certaines choses. Mais si je n'ai pas un rapport avec mes élèves, ils ne vont rien apprendre. While after Jerry kept up not selling the chocolates, one of the students told him, like, we never thought of saying no. We've tried to really embrace learning for all, and learning for all really, I think, is the driver of everything that we do. Because traditionally, the role of the school has been to ensure that all students get taught. But now, what we're trying to do is ensure that all students learn. We believe that all children can learn given time and proper supports, given interventions. They won't all learn on the same day and at the same rate. And traditionally, the student has always followed the teacher. But now what we want is we want the teacher to follow the student and build on what that student knows and can do. De l'enjambement. Oui, ça va être à cause de l'enjambement. Et pourquoi est-ce Et que de les mutation. Pourquoi est-ce que les centrales sont en haut? Je dis toujours à mes enseignants, enseignez l'élève, non pas la matière. Les enseignants ont tendance à s'accrocher à leur matière et à oublier qu'il y a un enfant assis devant eux.
Et lorsqu'on s'accroche à la matière, on perd l'élève. Mais si on s'accroche à l'élève, on gagne la matière. Les élèves nouveaux arrivants, nous avons un programme qui s'appelle PANA, programme axé sur les nouveaux arrivants, justement. L'année dernière, j'en avais 80 élèves qui sont nouveaux immigrants. Alors, les enseignants rencontrent régulièrement ces élèves nouveaux arrivants pendant son période. Ils les retirent, ils parlent avec eux, ils voient quels sont leurs problèmes. Est-ce qu'ils ont des problèmes d'adaptation? Est-ce qu'ils ont des problèmes monétaires? Parce qu'il y en a plusieurs qui sont, par exemple, des réfugiés. Ils ont des problèmes d'argent, ils n'ont jamais visité la ville. Demain, par exemple, il y a une sortie. On va prendre ces élèves-là juste pour leur faire visiter la ville de Toronto. Ils vivent dans un appartement, ils ne connaissent rien du tout. Ils viennent à l'école, ils retournent à la maison. Ils n'ont pas la chance de sortir, alors on essaye de les intégrer dans la ville. Dans le futur, j'aimerais me diriger vers le droit. J'aimerais être avocate, idéalement. C'est quelque chose qui m'est passionné. C'est une de mes ambitions, d'être capable de défendre les gens. Je ne suis pas encore sûre, mais j'aimerais bien me diriger comme ingénieur informatique. En ce moment, je suis très intéressée en médecine sportive, donc peut-être vers la physiothérapie. Ce que je fais, aimerais là avoir un bon emploi, avoir une bonne éducation, avoir une bonne vie, comme n'importe quelle personne veut. Je m'intéresserais vraiment à être enseignante et c'est définitivement quelque chose que je considère parce que ça te permet de pouvoir être dans un milieu très social et avoir une connexion avec d'autres gens. Et c'est également, ça te permet de vraiment poursuivre une matière ou un sujet que tu aimes vraiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les chromosomes homologues qui restent, on va les diviser. In Canada, educators, teachers still have a tremendous amount of autonomy for making decisions about what to do with their students. The provinces and the state have not yet moved to try to script everything that teachers do in a way that would completely remove creativity, not just from what students do, but from teachers' lives. J'ai choisi le mot support parce que les enseignants vont te supporter, ils vont toujours t'aider. Les enseignants éprouvent toujours la patience afin de t'aider à persévérer et de t'aider à comprendre la tâche. Et j'ai choisi le mot mentor parce que vraiment les enseignants, c'est des gens qui veulent le succès des élèves. Et ils sont toujours prêts à nous aider à persévérer. I would say teachers are a highly respected profession in Canada. Teachers are very qualified. They all have to have their university degrees now. They all are engaged in ongoing professional development, going to school in the summers, taking their master's degrees, some their doctorate degrees. And it's a respected profession here. And I'd say that they're well paid as well. That helps. Ensuite, qu'on divise comme ceci pour avoir nos 4 cellules différentes. On a vraiment 4 cellules avec des chromosomes complètement différents. Au secondaire, donc de la 9e à la 12e année, un enseignant enseigne 3 fois 75 minutes dans une journée et il a 75 minutes de temps de prep. L'enseignant enseigne 3 périodes sur 4. Donc, il a 75 minutes par jour. Ça, c'est selon la convention collective. Je ne m'intéresse plutôt pas vers l'enseignement. Par contre, je sais que c'est un métier qui apporte la stabilité financière. Je crois que ça serait satisfaisant d'apprendre les élèves puisque tu répandis tes connaissances afin que les futures générations, afin qu'ils puissent répandre cette connaissance. Donc, je trouve que c'est une chaîne de bonté, disons. So, I would like you to complete this today so that we can have a thorough discussion tomorrow. The College of Teachers has responsibility for accreditation of teacher education programs as well as continuing education. So I think it's a continuation
with our ongoing programs, same quality, that's assured, same criteria. So actually, this particular body, we do really 3 things. We license all of the teachers in Ontario, we ensure a continuing education, and we investigate complaints. So part of the challenge with teacher education is how do you shift the focus away from figuring out what is the best way for me to teach you something to trying to figure out what is the best way for us to learn something, right, together, so that we're both engaged in the learning process. Les approches pédagogiques, maintenant que les experts veulent nous encourager d'utiliser, ils préconisent beaucoup l'utilisation d'apprentissage par projet. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais fait en tant qu'étudiante. Je tente présentement d'incorporer cette stratégie-là dans ma salle de classe et les élèves apprécient beaucoup. Mais il faut choisir les activités qui vont chercher les élèves, qui leur sont pratiques, qui rendent ça utile, à place de que l'élève se pose toujours la question « Pourquoi je fais ça? » Parce que si on enseigne sans un but de leur apprendre quelque chose, l'élève apprendra rien. So I'd like you to think of what censorship means to you, where you've seen it in life maybe today. I'd like you to also think about science fiction. What is science fiction? And how does it sometimes reflect events that have happened in real life? Teachers are considered to be the people responsible for helping children learn, but what they don't have is the right to decide what it will be. So the province, and each province in the country, defines the curriculum, defines what a child should be able to master at each stage along the way. And the one area of learning that I think contributes perhaps the most to our good results is that we put a very strong emphasis on children learning to read and being able to give meaning from what they read. Pretty much all of the teachers that I've come into contact will describe exactly the idea that the curriculum is a guide. The curriculum is there for you to be creative with, for you to figure out what you're going to cover, how are you going to cover it. And one of the things that I think is very important for the way that teachers become teachers in this context is that they try to be responsive to the context in which they teach. J'adore l'histoire. J'adore la science. Moi, je raffole l'histoire. J'aime beaucoup vraiment l'histoire, mais aussi je suis très doué en informatique. J'aime l'histoire et j'aime les sciences aussi. When a teacher tries to teach the same thing to the whole class at the same time, chances are 1/3 of the students will know it, 1/3 will get it, and 1/3 won't. So 2/3 of the students are wasting their time. So differentiating the instruction is absolutely critical. And I think in order to do that, we have to really go deeper in terms of personalization, so that the student is really at the core of all the instructional activities. Il y a certains enseignants qui préfèrent parler et les élèves écoutent et prennent des notes. Certains affichent les notes au tableau et nous copions pendant qu'il est en train de nous les expliquer. Donc, il y a des matières qui sont très longues, donc tu dois faire révision de toute l'accumulation des matières que tu as apprises dans ce sujet et tu dois le mettre dans un examen, ce qui est difficile. Par exemple, il y a des examens comme tu dois appliquer ta connaissance, par exemple, comme les maths. Tu n'as pas besoin d'étudier, mais tu dois juste avoir la connaissance de comment appliquer ça. One of the things that we do here is we have the EQAO assessments, and it's very much a summative assessment of where students are in terms of their learning, and it happens at grade 3, grade 6, grade 9, and then there's also a literacy test in grade 10 that's part of a graduation requirement. So no matter where a child lives in this province, they, and indeed most of all their parents, have a chance to know how did they perform on reading assignments in relation to what we expect them to do.
And that's what this agency that I am responsible for does. We create those assessments, we bring those assessments to a central place, we score them, and we provide the results back to the parents. It really does allow us an opportunity to see how the system is performing, and then focus some of our efforts and our resources around some of the gaps. And I would say it's one of the main reasons why we've been able to focus some of our resources and teacher capacity efforts around some of the challenges that we see with our boys, because you know, when we look at some of the trend data coming out of these assessments, we see some gaps in learning, and it allows us to say, okay, what else can we do to better support these boys and to really raise the collective capacity around that particular issue. Pour moi, le système est différent parce que là-bas, en Égypte, on lit, après on mémorise, il y a un grand examen, donc c'est comme 2 heures. Ici, tu dois plus apprendre et comprendre des choses, non juste comme savoir, tu dois comprendre et tu dois être familiarisé avec ce que tu comprends. Like the incident with Bailey, I think that was like psychological warfare, just because like he put Bailey on the spot, and yeah. Our point of view is that the results should provide a window onto how a school is doing for children. And we have put a lot of attention to making sure the tests are testing what we say children should learn. So when we give the results to schools in particular, we expect them to look at the results and say, did our children learn what we said they would learn? And indeed in this province, we have a lot of commitment to paying attention to the results. I think it's good to measure. I think it's important to measure. I think that there's a lot of good arguments for doing some kinds of testing so that you can understand how well the system's doing. I think the danger is that you end up we end up kind of narrowing the definition of education, that we end up just paying attention to what we measure. People in England have talked about how maybe you end up with a kind of 2-tiered curriculum, you know, where you have the things on the top tier that you measure, in our case, reading, writing, and math. And everything else falls to the bottom tier. So we care a lot about the arts, about health and physical education, history, science, all the other things that, you know, about a broadly based education. I'm a teacher by profession, and I know that I assess children to know how they've learned. That is my basic tool. How did you learn what I've taught you? Toujours, tu dois avoir quelque chose qui te met à part des autres. Les universités au Canada cherchent toujours pour quelqu'un d'unique, quelqu'un qui veut travailler et quelqu'un qui cherche le succès. Donc, lorsque tu présentes ton application d'université, tu dois toujours avoir quelque chose afin de renforcer tes chances afin d'entrer, puisque les bonnes notes, c'est pas assez parfois, et spécialement dans les universités qui reçoivent plusieurs applicants. The next step is to maximize technology for 2 purposes. One, ease for the child and the school in taking the test, and secondly, speed of response from us. So right now, when you're testing 150,000 children in a paper-based environment, the assessments have to come to us, we have to score them. We get the results back within 9 weeks, but 9 weeks is quite a long time, so we'd like to speed that up. You know, one of the things that I really believe is that all people thrive on getting feedback. They want to know how they're doing and how they can get better. And this provides us a system response to really embrace continuous improvement. I think another advantage of having assessment of every child in your school system that can be overlooked is that in accumulating information over time, you can ask yourself if you have the right
curriculum program expectations. And we've had occasion in Ontario, for example, where our assessment information and evidence has pointed to the need to adjust what we're expecting of children, that it isn't appropriate in terms of the child's development cognitively or the development of the brain. And indeed, the Ministry of Education, which is separate from us and designs the curriculum, has indeed adjusted the curriculum because we've been able to say that this isn't in the best interests of students to be doing this type of curriculum at this point in time. What's really important is that we focus on what happens in a classroom between a teacher and a child or a student, and that you can get very, very focused on the big picture or what you're publicizing about the numbers about education. But really, we should be caring the most about what happens in that classroom. How are the kids doing? Do they want to be at school? Are they ever sort of excited about learning? You know, are they engaged? And that's harder to measure. Nos familles sont en général très impliquées dans les écoles et il y a les conseils des parents. Donc, dans les écoles élémentaires, je crois surtout, c'est ce conseil qui dirige les écoles et qui aide avec les activités. Et au secondaire, c'est vraiment là juste pour supporter les décisions de l'école et s'impliquer dans la vie des élèves. Each school has a parent council, and the parent council in Canada acts as an advisor to the principal, not a decision-making group, an advisory role. But the good principals are able to make sure that the parents' needs are met. We believe in parental participation, and the research shows that the more involved parents are, the more successful children are, the better the schools. We also have, as one of our goals in Ontario, the fact that we must inspire confidence in the publicly funded education system. That's very, very distinctive about us. We don't have charter schools in Ontario, and it's because we have been putting our attention on public schools. We want public schools to be the schools of choice. Parents should not have to pay to send their kids to private schools. The public schools should be the great schools because it's the equalizer. It educates all children for the future of society. So even though there are private schools with, and rich people go to some private schools, for the most part, everybody goes to public schools. So it's the thing we all share. That's why it's important that people protect it and work at keeping it strong, because we have this incredible thing here, which is that we all share this. We all go to public schools, and it gives us, it's a part of who we are. It does give us our culture. People always go, oh, Canada doesn't have any culture, and I happen to think it does. And I think part of our culture is that. Part of our culture is formed in the fact that we all go to public schools. On va voir un enjambement, un crossing over entre les deux bouts qui sont un à côté de l'autre, qui appartiennent à différents parents. Alors, ce morceau de papa va s'échanger avec ce morceau de maman. Mes parents me donnent beaucoup de liberté, mais ils se concernent beaucoup avec le travail. Donc, ils se concernent, mais leurs directives ne sont pas comme directes, donc tu dois faire ça. Ils juste observent, et s'il y a des commentaires, ils me donnent le commentaire. Mais ils ne sont pas comme tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. My concerns are for the children, the parents of children who are in poorer circumstances. I was in a school setting once where we did not have, parents just would not come to PTA, parent-teacher meetings. The teacher said, Avis, oh, they don't care. I said, I really don't think that's the case. One night, we had a parent-teacher meeting, and we had very few parents. I took home a couple of phone numbers. I thought, let me call and find out what's happening, because it was in a very poor neighborhood. The first parent I called, Mrs. So-and-so, we missed you this afternoon.
What happened? Oh, I clean office buildings at nights when you have your meetings. Now, let me stop there for a moment. Is that a parent who doesn't care? Or is it a school that is not responsive to the needs of the community? So we changed our PTA meeting and they came. So very often, I believe that we must bend over backwards, especially when we're dealing in poor neighborhoods, to get a sense of the community. It cannot be one size fits all. And if we're going to bring about parental engagement, we have to know what their conditions are and how to help them so that they can better help their children. My point is not that we are educating the kids and the parents are there. No, we're saying it's a partnership. But where the parents are not able to, we cannot give up on the kids. That's my point. We have a very good education system in Ontario. I don't think anyone will deny that. I think the majority of parents and the public are happy with their education system, but there are gaps. There are gaps between how boys and girls learn. There are gaps between affluent and less affluent. And there are schools that are in trouble. There are areas at risk. We have a long way to go there. In theory, all of the schools in Ontario are technically the same because they're funded the same. What we know from research, recent research, is that that doesn't account for the fact that parents put tremendous amount of resources into the schools. Parents who have the resources put tremendous amount of resources into the schools that their children go to. When you look at the amount of money raised by parents in the bottom of the schools, like say the bottom 10 schools, those 10 schools come nowhere near the top one. It's a staggering difference. It's a staggering difference in terms of the resources. So that's where you see the difference. Obviously, children who come from families that have lots of money and resources have lots more experiences, so they have some advantages over children who don't have that. But we've demonstrated time and time again that if we know what we want children to learn and we focus on that, we can help them. And it's a great pride of our country that you can be born anywhere to any parent and you can do very well in this country. Lorsque je ne suis pas à l'école, j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis, si le temps me le permet, car je suis très chargée. Je fais beaucoup de lectures et j'essaie de passer du temps avec mes amis. J'aime sortir avec mes amis, aller au centre d'achat par exemple, regarder un film ou quelque chose comme ça. Je lis beaucoup de fantasy et science-fiction aussi, et des romans historiques aussi. I really think that the work that we do really is about social justice, which begins by gaining an understanding for the plight of disadvantaged students. As we continually ask ourselves, you know, who tends to be marginalized, who tends to be privileged, how can we take action in our classroom and in our system to interrupt those cycles of oppression? So for me, and the work that we do at the Toronto District School Board, we're working hard to close the achievement gaps. That needs to be an urgent priority in every classroom of every school. My vision is that we educate the whole child. We educate their minds, their hearts. We educate them in terms of what they will do. We educate them for citizenship. And when we do that, it cannot be just what's on a test, because not everything that's important can be measured, and not everything that's measured is important. So that's why we have literacy, numeracy, character, a focus on the arts, a focus on social studies, geography, history. It's the whole curriculum, the whole child. Mind you, there is testing in literacy and numeracy, because that's what parents want. They want to know that their children can read and write. But teaching life skills, for example, how to be creative, how to be adaptable, those are what we call 21st century skills. And those are very important in the curriculum. Teaching them how to learn,
those kinds of qualities are not just something you can measure on a test. So Canada, Ontario, has been able to forge a very good balance between heart and head and between those subjects like literacy and numeracy and the arts and physical education and so on. Whenever you're ready. I got the thumb of a sheep's pilot. Man, I got the thumb of a sheep's pilot. He broke it and lost it while he was driving back home, man. Shh, guys, I hear drum taps. L'école au Canada aide les gens à exprimer leur art et à avoir des conventions des arts, des spectacles pour la musique et des choses comme ça. Et puis les gens vraiment là peuvent s'exprimer, amener leur expertise de différents coins du monde pour ajouter. Et aussi au cours de l'année, s'il y a quelque chose qui va comme aider, comme pour le cours d'anglais, on a été voir une pièce de théâtre. Et je sais que pour le cours d'art, ils ont été au musée aussi. Et il y a des choses comme ça qui se passent. We are the witches who travel sea and land, hand to hand rotating circle. We are the messengers of events. When I talk to today's kids, they tell me that they want to be creators. They can be a filmmaker on YouTube, a recording artist on Second Life, an opinion leader on all the blogs. But when they come into our schools, they have to power down. So we have to find a way to bring the 21st century into our classrooms. You have to think of children and youth as actively creators of culture. They do it all the time, right? From the way that they dress themselves, to the way that they listen to music on the radio, to the way that they play in the playgrounds and around. And so rather than thinking about, okay, let's go to school so we can stop being creative and let's crack open your brain so we can put all this information, we have to think of education and childhood and youth as the other way around. Let's think about what they're already doing. They're already being creative. They're already being playful. And let's think about how to embed the skills that we want them to learn in the context of what they're already doing, which is already rich with creativity, with playfulness, with activity, with production, with imagination, with activity, with energy, right? Let's think about what is already part of their lives. And then let's think about how do we engage them in learning skills that are not already part of that, right? You seem to understand me because you're rolling your eyes all over the place. Who are you, man? You look like a female. But I'm damn sure that you're not a female, man. Because females don't have beards like yours. Damn, she's out here. We really believe that we are educating the whole person for citizenship, for work, for family, and to make sure that they are global citizens who will anticipate problems and contribute to solutions. So it's not just about them, it's about how they will fit into a global community later on. We have cars that drive in highways at 90 miles an hour, right? And we have computers that can go on the internet extremely fast. And yet when it comes to schools, we ask children to drive cars from the 1890s, where they have to use the crank to go on the highway. You know, we have an institution that was invented 150 years ago that hasn't changed, virtually has not changed in 150 years ago. And we expect it to meet the needs of the 21st century. I believe that technology is no longer an option. It's an essential tool for learning. We've gone from chalkboards to smartboards, and it's so important that we continue to evolve and to adapt to what is happening in the outside world. And it's not technology for technology's sake, it's technology to fuel new forms of teaching and learning. La technologie en salle de classe, c'est un mouvement qui est surtout promu par rapport aux directeurs d'école. Je crois que lorsqu'on a un directeur qui est motivé et qui veut que la technologie soit présente en salle de classe pour motiver les jeunes, les élèves sont toujours sur leur BlackBerry, sur MSN, sur YouTube, sur Facebook. Ils sont stimulés au point de vue que... surstimulés, si vous voulez, au point de vue de la technologie. Donc, une manière d'aller les chercher, c'est peut-être d'introduire ces notions-là en salle de classe. Mais la réalité est telle qu'il y a encore beaucoup d'enseignants, il y a encore beaucoup de directeurs, il y a beaucoup de conseils scolaires qui sont encore dans la manière ancienne de faire les choses. Ça fait 20 ans qu'on fait cela, ça marche, alors pourquoi changer ça?
Chez Charbonnel, nous sommes très chanceux parce que nous avons la technologie qui nous entoure. Donc, cette technologie nous permet de compléter nos devoirs avec plus d'efficacité. Ça économise du temps, disons, parce que tu as accès à l'Internet. Et l'accès à l'Internet, vraiment, ça te permet d'avoir accès à tout ce que tu nécessites afin de compléter tes études. You wait up, where you going? What the hell did you just say? I don't understand a word of it. You know, we've been using technology to engage learners that have had a difficult time being engaged in various activities. And, you know, it gives you an opportunity really to differentiate the instruction and to also get some real-time assessment, feedback on how students are doing. So I think there's many ways that we can use technology as an enabler in our school. And I'm really proud of some of the efforts that are happening throughout our district right now. Every country has to look at its own history, its own social conditions, and come up with a strategy by bringing the best from other places. But work with teachers, work with your unions, work with your principals, because they are going to be the key to improvement. And if you really work well with them, you will be able to sustain the gains. You don't want to impose it, people obey, and as soon as you're gone or that government goes, we can go back to where we were. So I think the combination of excellent teachers, a space for teacher autonomy and teacher professionalism, and parental involvement is what has made a difference. Public education is something you do have to care about in the same way as the environment or other public policy, and you have to be, you know, somewhat of an, maybe not an activist in a, you know, really kind of capital P political way, but you have to be, we have to be advocates. It's actually really easy to lose something or parts of public education and without sort of strong advocacy to protect it. Canadians really value education, and they definitely see it as a passport to the future, to attain, you know, quality of life. And so when you take a look at how schools are funded, when you take a look at resources, you know, there's certainly a lot of effort put into ensuring that we have a robust and thriving public education system. If we want to preserve democracy, if we want our country to remain a great place to live and work, then education is the key. And it takes the whole village to educate the child. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI e Canal Futura.